हॅलो स्टुडंट, आपण या व्हिडिओमध्ये बिझनेस इंटेलिजन्स याची इंट्रोडक्शन आपण शिकणार आहोत. आता बिझनेस इंटेलिजन्स म्हणजे काय, त्याची एक डेफिनेशन आहे. ती डेफिनेशन बघा. बिझनेस इंटेलिजन्स मे बी डिफाइंड ॲज अ सेट ऑफ मॅथमॅटिकल मॉडेल्स and analysis methodologies that exploit the available data to generate information and knowledge useful for complex decision making processes. Okay. Which means, in general terms, the problems entailed in business intelligence, highlighting the interconnections with other disciplines and identifying the primary components typical of respective environments. ओके, म्हणजे या बिझनेस इंटेलिजन्समध्ये काय काय असणार आहे, सेट ऑफ मॅथमॅटिकल मॉडेल्स असणार आहेत, त्याच्यानंतर ॲनालायसिस मॅथडॉलॉजीज, ह्या ज्या काही हे जे काही असणार आहे, ही काय करणार आहे की टू जनरेट इन्फॉर्मेशन अँड नॉलेज यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स डिसिजन मेकिंग प्रोसेसेस. म्हणजे हा जो काही इन्फॉर्मेशन असणार आहे किंवा ह्याच्यापासून मिळणारे जे काही नॉलेज आहे ते आपल्याला कशासाठी यूज होणार आहे, तर डिसिजन मेकिंगसाठी काय करावं लागणार आहे, यूज होणार आहे. ओके, तर आता हे तुमचे जे काही डिसिजन्स आहेत हे इफेक्टिव्ह कसे हवावेत किंवा ते टाईमली कसे डिसिजन्स आपण घेणार आहोत, तर त्याच्यासाठी पुढचा पॉईंट आहे इफेक्टिव्ह अँड टाईमली डिसिजन्स. ओके, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गनायझेशन पब्लिक और प्रायव्हेट डिसिजन्स आर मेड ऑन कंटिन्युअल बेसिस. ओके, सच डिसिजन्स मे be more or less critical, have long or short term effects and involve people and roles at various hierarchical levels. Okay, next, the ability of these knowledge workers to make decisions both as individuals and as a community is one of the primary factors that influence the performance and competitive strength of a given organization. Most knowledge workers reach their decision primarily using easy and initiative methodologies which take into account specific elements such as experience, knowledge of the application domain, and the available informations. The main purpose of business intelligence system is to provide knowledge workers with tools and methodologies that allow them to make effective and timely decisions. So, see the first part of effective decisions. Okay, the application of rigorous analytical methods allows decision makers to rely on information and knowledge which are more dependable. As a result, they are to be make better decisions and devise action plans that allow their objective to be reached in more effective way. Indeed, turning to formal analytical methods forces decision makers to explicitly describe both the criteria for evaluating alternative choices and the mechanism regulating the problem under investigations. Furthermore, the ensuing in-depth examination and thought lead to a deeper awareness and comprehension of the underlying logic of the decision-making processes. So, next part is timely decisions. Enterprises operate in economic environments characterized by growing levels of competitions and high dynamism. As a sequence, the ability to rapidly react the actions of competitors and to new market conditions is critical factor in the success or even the survival of company.